Welcome back to the video lecture series on engineering mechanics. In this session, let us discuss few problems related to the frictional force. Let us start with the problem number 3. A block A weighs 200 Newton and a block B weighs 300 Newton kept as shown in figure. Find the force P required to move the block B. Assume the coefficient of friction for all the surfaces as 0.3. So, ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന figure. In this figure, the body A is kept over the body B and body B is kept over the horizontal surface. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു P ഫോഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സോ ദ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ദ ബോഡി ബി ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇതിന് മുകളിലൊരു ബോഡി ഇരിക്കുന്നു, അതെന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു, ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ ഫോഴ്സ് P ഓൺ ബോഡി ബി, ഏത് ബോഡി ആയിരിക്കും ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? ബോഡി ബി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ബോഡി ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, മറ്റേതിന് തൽക്കാലം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഹിയർ you have two surfaces, contact surfaces for the body B. One is at the bottom and one is at the top, that is between body A and body B. So two contact points are there. So ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻസും അവിടെ ഉണ്ടാകും. നോർമൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് സെലക്ടഡ് ബോഡി. ഇഫ് യു ആർ സെലക്ടിങ് ദ ബോഡി ബി, the normal reactions Rn1 and Rn2 are acting towards the center of selected body, and the weight always acting vertically downward. Okay, then the force P is applied on the body B. So അത് P റൈറ്റ് ലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട്. നോർമൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാകും if the surface is rough. So ഇവിടെ എല്ലാ സർഫസസിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ 0.3 എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം റഫ് സർഫസ് ആണ്. സോ Rn1 ഉള്ളിടത്തും Rn2 ഉള്ളിടത്തും എന്തുണ്ടാവും? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയ μ(Rn1) ആൻഡ് μ(Rn2) ഉണ്ടാകും. രണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്, ബിക്കോസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ദ ബോഡി B is towards right. So the frictional force will be towards left. So this is a free body diagram for body B. Next, draw the free body diagram for A. So just take that body A, അതിൻ്റെ weight 200 acting vertically downward, and at the contact surface, bottom contact surface, that is with the body B. ആ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ just reverse the normal reaction and frictional force acting on the body B. ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതിയാവും, ബിക്കോസ് അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നിൽക്കുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് μ(Rn1) and Rn1. So when we are selecting the body A, Rn1 is perpendicular to the contact surface and towards the center of body A. So നമ്മൾ ബോഡി ബിയിൽ μ(Rn1) ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ബോഡി എയിൽ എന്തായി? μ(Rn1) റൈറ്റിലേക്കായി. അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഉള്ള ബോഡിയെ എടുത്തിട്ട് വേണം ആദ്യം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ. അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും നോർമൽ റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആരാണോ മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിനെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so we have two free body diagrams, one for body A and other for body B. Among these two, which body or which free body have less or minimum number of unknown forces? നമുക്കിതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, മിനിമം അൺനോൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി എക്കാണ്. സോ ആദ്യം ആ ബോഡി എ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദി ബോഡി എ. So equilibrium condition sigma f v is equal to 0 and sigma f h is equal to 0. So when we are considering f vertical, algebraic sum of vertical components is equal to 0, ആ vertical forces ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന vertical forces എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Rn1 upward, weight W 200 acting
downward, vertically downward. So upward force positive ആയിട്ട് consider ചെയ്തു and W as negative. So Rn1 minus W is equal to 0. So Rn1 we got as 200 Newton. Then for the equilibrium of sigma Fh is equal to 0, the horizontal forces are mu Rn1 and T. Mu Rn1 towards right and tensile force towards left, so that um, mu Rn1 minus T is equal to 0. Substitute the value of mu here, so that you will get the tensile force as 60 Newton. So let us move to the block B. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സെയിം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം തന്നെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Rn1 vertically downward, weighted vertically downward, Rn2 vertically upward. The force applied is towards right, mu Rn1 and mu Rn2 towards left. So considering the equilibrium condition for the lower block B, sigma Fb is equal to 0, the vertical forces are Rn2 down upward, so taken as positive. W and Rn1 are negative since both the forces are acting downwards, so that is equal to 0. Algebraic sum of forces is equal to 0. So from this equation you can calculate Rn2, since you know the value of W and Rn1. So you will get Rn2 as 500 Newton. Then consider the equilibrium condition, sigma Fh is equal to 0, so that algebraic sum of horizontal forces is equal to 0. P towards right, mu Rn2 towards left, mu Rn1 towards left. So put negative for the leftward force, so that is equal to 0, so that you can calculate P. You got the value as 210 by substituting the value mu Rn2 and Rn1. Mu for all the contact surfaces is equal to 0.3. Okay, thank you for watching this video.